Assalamualaikum and hello everyone. I'm Miss Aisha. So I will be teaching you chemistry for this both semester. Okay, so before we're going to introduce what is actually chemistry, for semester 1, what I'm going to show it to you first is actually your timetable. So here is actually the timetable for H26, tapi sama saja for H25 and H27. Okay, so for chemistry itself, we're going to meet each other on Wednesday and Thursday. So dekat sini kita tengok dia kata adalah kimia PST 4G. So 4G tu stands for 4 jam lah sebenarnya. So dekat sini 4G ni adalah 4 jam lah 4 hours together. So sebab tu kita tengok we have from 8 till 10 and then we have from 11 to 1. So that's why we have 4 hours together. But on Thursday itself, kita ada from 2 until 4. So dalam kat sini dalam kurungan 2J. Okay, so kimia PST. PST stands for program 1 tahun. Okay, so for chemistry, so bila kita kira totalnya sebenarnya kan ya 4 plus 2 is not. Yang ini kira 4 hours. Kira yang ini 4 hours together, ini 2 hours. So for chemistry, we're gonna meet each other 6 hours in a week. Okay, so that's for chemistry. Itu adalah from your timetable. Yang ni I have screenshot from EduPage actually. Okay, so now let's look for chemistry SK015. So kita tengok lagi. So kita tadi tengok overview. In a week we have 6 hours together. So for chemistry, the code is SK015. S stands for program 1 tahun. K ni stands for kimia. So kenapa dia bukan SC Miss? SC ni is actually for code science computer. Okay, yang 1 ni stands for the first semester. 5 ni is actually your credit hour lah. Okay, so for chemistry SK015 we have 7 chapter. So chapter 1 matter, mostly kita calculation, kamu pun familiar macam solute, solvent, solution. Atomic structure ni is something new. Periodic table, kamu dah belajar juga waktu SPM, chemical bonding, states of matter. So states of matter ni solid, gas, liquid. Dia belajar kita akan belajar benda baru, phase diagram. Lepas tu chemical equilibrium dengan ionic equilibrium. Okay, and itu kita akan tengok nantilah. Okay, so that is the overall chapter. Lepas tu actually how we're going to be assessed. So at the end of the exam, at the end of the semester, kamu ada exam kan, but it's actually not the 100% lah. You're not going to be assessed 100% solely based on exam. So sebenarnya exam kamu adalah 40% sahaja. Okay, so detail nanti Miss akan terangkan nanti. So sekarang ni pun tak tahu macam mana lagi. So 40% is actually your continuous assessment. So yang ini Miss lah yang memang akan tanda. So it's actually 40% tu kita akan detailkan lagi. 15% is actually your assignment. Assignment ni is actually your based on the chapter periodic table. Okay, and then 10% and 15% ni is your lab test, your skill ataupun and then kamu punya lab report. Okay, so previously bila kita ada kelas face to face, what I'm gonna do is actually nanti kamu dalam kelas you're gonna do experiment by yourself, and then akan ada lecturer yang assess lah what kamu dapat tak buat skill tersebut. Then after you have finished the experiment, you're gonna do the lab report. Okay, but then sekarang ni because solely everything is online. Okay, what we did last batch is that we're gonna give you Google Form, so you're gonna answer it. So yang ini pun nanti Miss akan detailkan lagi when the time comes. Okay, and then so that's only 80%. Okay, another 20% is actually UPS. UPS stands for ujian penilaian summative. Okay, so UPS ni memang continuous. We have UPS 1, 2, 3 UPS. Okay, so UPS 1 ni usually chapter 1 dengan 2. Previously UPS 2 chapter 3 and 4. UPS 3 chapter 5 dengan 6. So dia adalah multiple choice question, so you will answer it. So but then do not worry much lah before, macam a week before ataupun the week of the UPS itself, selalunya Miss buat revision sikit. Okay, so this is actually, so when we count, this is actually 100%. This is how we're going to be assessed for chemistry. Okay, so itu adalah general introduction of chemistry SK015. Okay, so sekarang ni kita spesifik lagi kita tengok pada kelas kita pula. Okay, so in the time I record it,
record this video, actually kamu belum masuk lagi dalam Google Classroom ni. Okay, so for your Google Classroom, fret not, siapa yang ada ID MOE boleh masuk dengan ID MOE. For those yang tak ada lagi, masuk dengan yang personal sahaja pun tak ada masalah. Okay, so ni adalah stream kan. Okay, so bila dekat classwork, so kamu kena make sure kamu pergi dekat classwork lah. So kamu akan jumpa this one. Okay, first one adalah list of constant. So for the list of constant ni, yang ini is something that will be given on the exam. Yang ini kamu tak perlu hafal. Okay, so for example, first one ni adalah relative atomic masses of selected elements. Okay, so in the exam, you will not be given periodic table. So I will not I will not advise you to look at macam kalau ada masalah Google periodic table. No. So kita akan tengok pada ni lah. So contohnya nanti how to know the position of the element. So nanti kita akan belajar in chapter 3 based on the proton number itself dekat sini. Yang first kan element symbol proton number ni. Based on the proton number ni nanti kita akan belajar how to determine the position of the element in the periodic table. Okay. So, yang itu adalah satu. Tapi, when we gonna do calculation, mostly kita akan tengok pada chapter 1 ni, kita akan tengok pada ni, relative atomic mass. Sebab, in the question itself, dia tidak akan bagi your relative atomic mass ataupun GC molar bahasa Melayu dia. Okay, so kat sini lah kamu boleh tengok pada sini. Tak perlu hafal pun. Okay. So yang ni this is very important lah. Chapter 1 ni, ada chapter 4, ada lagi next chapter kita akan tengok base kat sini. Okay, and then kat sini ada list of selected constant values. So yang ini pun sama juga. Sebab certain times in question does not give you the value, so you have to find it here. Sebenarnya bukan tak ada, bukan kena hafal. You can find it in the list of selected constant values. So jangan risau, nanti bila kita belajar, I'm gonna refer back to this lah. Kalau contohnya ada information yang tiada. So that is for the list of constant. So yang ini next adalah chapter 1 method. So for the notes itself, as we learn nanti barulah Miss update what is the notes lah. Tak perlu sekali tu Miss bagi terus 7 chapter notes. Okay, so chapter 1 notes and exercise. Maksudnya dalam notes ni ada juga exercise. So dekat sini kamu tengok, okay, kat sini sebenarnya dia adalah 30 pages. So kenapa dia banyak? Kenapa banyak sangat ni 30 pages ni? Because previously what I did is that for each of the question I give you ample space for you to write it down. Contohnya kita tengok ni calculation ni nampak macam tak banyak ruang kan. But actually bila kamu dah print, sebenarnya banyaklah ruang untuk kamu tulis. Okay, so for example, if you don't have the printer at home ataupun kamu rasa the 30 pages is a bit too much, it's fine. You can write it down on a piece of paper, and then sebab what I would like to do is actually after I give you a video for an example, I would like you to submit it on Google Classroom. So lepas tu nanti kamu scan je lah. Tak image boleh, PDF, very encouraged lah. Okay, so again, tak kisah kamu nak print these notes ataupun kamu nak salin saja on another piece of paper pun it's fine. It's just that bila tulis on a piece of paper, better tulislah sikit soalan tu, so that nanti bila kamu revise pun kamu tidak ada masalah untuk recall, especially when you're gonna revise kan. Okay, so this is actually for kamu punya chapter 1 punya notes. So memang banyak ruang kosong ni, sebenarnya spaces for you to write it down. So kalau kamu print ni tak perlulah tulis dalam paper lain. Okay, so this one memang very important. Recommended to print. Kalau tak nak pun tak apa. Okay, ni chapter 1 past year question. Past year question ni tak wajib untuk kamu print. Okay, so dia adalah UPS PSPM chapter 1. UPS ni is not yang ujian penilaian summative 20% ni. UPS ni adalah ujian pertengahan semester. Because previously we do have ujian pertengahan semester where you're going to be assessed in the middle of the semester. Baru kita akan cuti seminggu. Okay, so kat sini tak perlu print pun tak apa. Sebab what I'm gonna do is actually after I finish every chapter, what I would like to do is actually kamu kena hantarlah homework kamu adalah berdasarkan UPS ni itself. Okay, so ni ada UPS, ada berapa tahun ni tah. Okay, and then ada PSPM. PSPM ni stands for Peperiksaan Semester Program Matrikulasi. Yang ini exam at the end of the semester tu. So yang ini selalunya yang ni revision kamu sendiri. Nanti bila kita dah habis all the chapter, inilah yang suka buat revision. Okay, so itu sahaja for the introduction. Dah banyak juga, dah hampir close to 10 minutes.
Okay, so that's it for me. See you on the next video.